Next we have to consider an example case for constructing SLR parsing table. We can consider our previous expression grammar. This was our expression grammar. E dash gives E, E gives E plus T, E gives T, T gives T star F, T gives F gives bracket, E bracket, F gives I. This is the augmented version because E dash gives E is there. And we can construct our LR0 automaton by using our go to and closure functions we have studied before. And this is the LR0 automaton that we have already constructed. This have I0, I1, I2, I3 up to have different states or different set I0, I1, and corresponding to this set I0 we will have the state 0, and corresponding to the I1 we have the state 1, and corresponding to I6 we have 6, like that. Okay, so this is the LR0 automaton corresponding to our grammar. Next we can consider our, so this is our table, parsing table that we are going to construct. Parsing table, parsing table, our SLR parsing table. This is the SLR parsing table that we are going to construct, and this as a state column, then action part and go to part. Go to part is mainly associated with the non-terminals, and action part with the terminal symbols. Then we can consider our algorithm. First we have to construct C is equal to I0, I1, IN, the collection of sets of LR0 items that we have already done. Then state I is constructed from set of items II that we discussed. The parsing actions for state I are determined as follows. If A gives alpha dot A beta, where A is a terminal, we dot in ശേഷം terminal വരുന്നുണ്ട്, is in II ഒരു സെറ്റിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ, and go to I comma A is equal to IJ. അപ്പോൾ അവിടെ go to നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു I comma this terminal. ഈ ടെർമിനലാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് IJ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, then set action of I comma A to shift J. ഈ J ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, shift J. Here A must be a terminal. പിന്നെ അതുപോലെ if A gives alpha dot ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ലാസ്റ്റ് ഡോട്ട് വരുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ആക്ഷൻ ഓഫ് I comma A എന്നുള്ള എന്താക്കി കൊടുക്കും, റെഡ്യൂസ് ബൈ A gives alpha ഫോർ ഓൾ A in follow of A. ഇവിടെ ആദ്യം ഫോളോ ഓഫ് A നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം, ഈ എയുടെ ഫോളോ കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടെർമിനൽസ് കിട്ടുന്നു, ആ ടെർമിനൽസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ആക്ഷൻ I comma A is equal to റെഡ്യൂസ് ബൈ A gives alpha എന്ന് കൊടുക്കും. A may not be S dash. ഇനി S dash gives S dot is in II ആണെങ്കിൽ then set action I comma dollar to accept. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആക്ഷൻ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഗോ ടു പാർട്ടും താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് I0. അപ്പോൾ ഈ I0 എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ I0ൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഡോട്ടിന് ശേഷം ഇവിടെ ഈ ഇത് ടെർമിനലാണ്, നോൺ ടെർമിനലാണ്, ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. ടെർമിനൽ കേസ് വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്, ഈ ദിസ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് വൺ, ഡോട്ടിന് ശേഷം ടെർമിനൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അൽഗോരിതത്തിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇഫ് A gives alpha dot A beta is in II and go to of II comma A is equal to IJ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് ആക്ഷൻ ഓഫ് I comma A to shift J. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക, ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ F is equal to dot this bracket E bracket. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട്, ഇങ്ങനൊരു ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ഗോ ടു, അതായത് ഗോ ടു ഓഫ് I0 comma this bracket, what is that,
I0 comma left bracket is equal to this one അല്ലേ I0 left bracket is equal to I4. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം action of I0 or action of 0 അല്ലേ action of 0 comma this left bracket is equal to shift 4 ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം അതായത് action of 0 comma left bracket is equal to shift 4 this one is this 4 okay that is the case അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ കേസിൽ അത് കൊടുക്കാം ഷിഫ്റ്റ് 4 അല്ലേ 0 ലെഫ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് സോ സ്റ്റേറ്റ് 0 അതിന് ലെഫ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഷിഫ്റ്റ് 4 അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ S4 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഷിഫ്റ്റ് 4ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ടേൺ ഫോമിൽ S4 എന്ന് കൊടുത്തു S4 ഇനി ഈ I0ൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് എന്താ ഡോട്ടിന് ശേഷം ടെർമിനൽ വരുന്നത് ഇതാണ് അല്ലേ F is equal to ID എന്നുള്ള കേസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ F is equal to ID ഈ ഡോട്ട് ID എന്ന് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ അവിടുന്ന് എന്താണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ID-യുടെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും ഗോ ടു ഓഫ് I0 കോമ ID എന്താ വരുന്നത് ഗോ ടു ഓഫ് I0 കോമ ID I5 അല്ലേ I5 അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആക്ഷൻ ഓഫ് 0 കോമ ID is equal to ഷിഫ്റ്റ് 5 അങ്ങനെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് 5 എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെർമിനലാണെന്നുള്ള പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ID 0 കോമ ID എന്നുള്ളത് S5 എന്ന് വരും ഷിഫ്റ്റ് 5 ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ടെർമിനലിൻ്റെ കേസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടോ I0ൻ്റെ കേസിൽ വേറെ ടെർമിനൽ എന്നുള്ള കേസ് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ആക്ഷൻ പാർട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കേസിൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഗോ ടുവിൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം ഗോ ടുവിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടുത്തെ ഗോ ടു പാർട്ട് ഈ ടേബിളിനകത്തുള്ള ഗോ ടു പാർട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗോ ടു എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു LR0 ഓട്ടോമാറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദി ഗോ ടു part of our parsing table how to fill this go to part of our parsing table so for that purpose we can use the go to function of our LR0 automaton itself so this actually corresponds to all non terminals this action part corresponds to terminals okay. So here the non terminals are E T and F so we can consider the one case this one E dash gives E dot okay we can consider the E is coming after the dot similarly T and F all these non-terminals are there after dot so what we have to do the algorithm is like this for go to the go to transitions for state I are constructed for all non-terminals A using the rule if go to of IA comma A is equal to IJ in our automaton then go to of I comma A is equal to J ഇവിടെ ഈ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദി E non terminal E so there is a transition like this go to in our automaton if we are considering this go to of I0 comma E is equal to I1 okay from this automaton we will have go to of I0 comma E is equal to I1 so in the passing table we can fill like this like
go to in the parsing table, we can fill like this. Go to of 0 comma e is equal to 1. Okay, sorry, this is not 1. Okay, 1 itself. So 0 comma e we can fill like this 1. That state information will be stored here. Then we can consider the case for t, for the non-terminal t. In the case of non-terminal t, non-terminal t, this is the transition. We will reach into I2. So go to of I0 comma t gives I2. This is the go to function in our LR0 automaton. So to fill the go to part in our table, we have to use like this 0 comma t. We will use the subscript only, that is equal to 2. So that we can fill here. So this is equal to 2. Go to of 0 comma t is equal to 2. Then that's about the e t, and then next we can consider the non-terminal f. Non-terminal f. So go to of I0 comma f. ഇവിടെ നിന്ന് എഫ് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? I3 പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് is equal to I3. Correspondingly, we can fill here 0 comma f is equal to 3. Subscript part will be filled here. So this is corresponding to I0, the state 0. We have considered all the terminals and non-terminals. Then next we can consider for I1 the same procedure. Here this contains two items. E dash gives E dot and E dash gives E dot plus T. So first we can consider the action side of our table. So here after this dot we have plus. So what we will look in our algorithm. What is algorithm? The first this case, if a gives alpha dot a beta in ii, then go to of ii comma a is equal to and go to of ii comma a is equal to ij, then set action of ia is equal to shift j. ആ പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. go to of i1 comma next we are consider I1 comma plus is equal to I6. So the action part can be filled like this. Action of I1, sorry, in this case we have to use only the subscript part. So action of 1 comma this plus is equal to 6. 1 comma plus is equal to 6. That can be filled here. 1 comma plus is equal to not 6. This will be shift 6. Okay. Shift 6. So we can write S6 here. 1 plus S6. Then there is no other terminals after dot, but in this production, this first one E dash gives E dot, that corresponds to this step, this part. If we have S dash gives S dot is in II, then set action of I comma dollar to accept. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? for this item
for this item E dash gives E dot, we can have action of 1 comma dollar, 1 comma dollar is equal to accept. Action of 1 comma dollar is equal to accept, like this. Okay, by using this rule, action of I comma dollar is equal to accept. So we can write like this, 1 comma dollar, here we can write accept. That will be the action, or simply ACC. In short form we can write, convention used in this textbook is ACC, accept. So the terminals, okay, that's about the action part. Then go to part, in this case there is no transition for the non-terminals from this state, from I1 there is only plus and dollar. So what we will do, that part will become blank. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ ടെർമിനൽസിൻ്റെ കേസിൽ I1 ന്ന് വേറെ ട്രാൻസിഷനും നമ്മൾ DFAക്കകത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇനി 2 എന്നുള്ള കേസ്, അതായത് സ്റ്റേറ്റ് 2ൻ്റെ കേസ് എടുക്കുക. സ്റ്റേറ്റ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഐറ്റം സെറ്റ് I2. So this one, item set I2. Here first we can consider the terminals, or we can fill the action part of our parsing table. So here after dot there is star symbol, so we can have and we have a go to here like this. From the DFA we have go to of 2 or I2, go to of I2 comma star is equal to, എന്താണ്, go to of I2 comma star is equal to I7. From this we can have action of 2 comma this I2 will have this 2 comma star is equal to shift 7. That can be filled here. Action of 2 comma star is equal to S7. 2 comma star is equal to S7. Then that's about the action. And if you are considering this production, E gives T dot. That is like this one, this step. If you have a production like this, A gives alpha dot in II, then set action of I comma A is equal to reduced by A gives alpha for all A in follow of A. Here A may not be S dash. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ എയുടെ ഈ ഒരു ഹെഡിൻ്റെ ഫോളോ കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഫോളോയിലുള്ള ടെർമിനൽസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, റെഡ്യൂസ് A gives alpha എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻസിന് ഇങ്ങനെ നമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. 1 2 3 4 5 6 7. We have just numbered like this for simplicity. Okay, so by using the previous step we have this production E gives T dot. Then what we have to do, we need to compute the follow of E. Follow of E compute ചെയ്യണം. അത് എങ്ങനെ ഫോളോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം ഒന്നും പറയുന്നില്ല.
follow of E now compute ചെയ്യുമ്പോൾ we'll have the set of terminals dollar comma plus comma this bracket. This will be the follow of E. Then we have to make this for these terminals action like this, action of from where 2 comma dollar is equal to reduce by which production, this corresponds to this one. Okay, E gives T, so reduce by production 3. Okay, or we can simply write R3. We have to number from here only. Our actual grammar will start from here. This one is the augmented part, so the numbering will be like this. This convention is followed in textbook, that is why I am using the same. Okay, 1 2 3 4 5 6. Okay, then the action of 2 comma dollar will become reduced by 2. This will become reduced by 2 because the numbering we changed here. So reduced by production 2. Okay, this one we have changed the number, so reduced by 2, and in short form we can write it is R2. So in our table, action of 2 comma dollar will become R2 reduced by production 2. Then next symbol within the follow is plus, so action of 2 comma plus is equal to same, reduced by 2, so we can write R2 itself, R2. Then action of 2 comma this bracket is equal to R2. Plus in the case right bracket in the case we have to put R2. So here R2. So this is the action part. Then next we can consider the go to part. Here in this case also there is no non-terminal after this dot, and there is no transition for non-terminals. Okay, so that part will become blank. Go to side of the parsing table will become blank in this case also. Next we can consider the state 3. This corresponds to the item set I3. Okay, I3 is where? I3 is this one. In the case of I3 there is only a single item, this one, single item, that is T gives F dot, and this corresponds to our step this one itself. If A gives alpha dot, then എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് എയുടെ ഫോളോ കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ആക്ഷൻ ഓഫ് this state I comma that follow non-terminals, we have to use the reduce by A gives alpha for all A in follow. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ കേസിൽ ഫോളോ ഓഫ് എഫ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫോളോ ഓഫ് എഫ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്താണ് ഫോളോ ഓഫ് എഫ് എന്തായിരിക്കും, മുമ്പൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോളോ ഒക്കെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്? ഫോളോ ഓഫ് എഫ് ഈസ് is equal to the set
plus comma star comma bracket comma dollar. This was the follow for f that we are already done this example. And in this case what we have to do, we have to make action part like this, action of 3 comma plus is equal to reduced by the corresponding production. T gives f is this one. So we have to reduce by production 4, and this we have to set for star plus and dollar. ഇതിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, R4 എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം ദിസ് ഈസ് അവർ ടേബിൾ. സോ 3 comma plus is equal to R4, then star R4, this one R4, this is R4. അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് R4 എന്ന് കൊടുത്തേക്കണം. ഓക്കെ, പ്ലസ് സ്റ്റാർ ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് ഡോളർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ ഗോ ടു പാർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനില്ല, കാരണം ഇവിടെ നോൺ ടെർമിനലിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് പുറത്തോട്ടൊരു ട്രാൻസിഷൻ വരുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി I3. Then we can consider I4. Where is I4? So this is I4. In the case of I4, we can first consider the action part. So we will check whether is there any terminals after the dot. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ, ടെർമിനൽസ് ഉണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഡോട്ട്. Then next we will check is there any transition for this one. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്, ഐ ഡിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടുണ്ട്, ഐ ഡി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആക്ഷൻ പാർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം. സോ വി ഹാവ് ഗോ ടു ഓഫ് 4 comma this bracket is equal to എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലേ, I4 തന്നെയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം, ആക്ഷൻ ഓഫ് 4 comma this one is equal to shift 4 അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആക്ഷൻ ഓഫ് 4 comma this bracket, that is S4. ഇനി എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത്, ഇതുപോലെ ഗോ ടു ഓഫ് ഐ ഡി കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഗോ ടു ഓഫ് ഐ ഡിയുടെ കേസിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ഐ ഡി, സോറി വി ഹാവ് ടു, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി I4 comma ID is equal to I4 comma ID is equal to I5. So we have to set action of 4 comma ID is equal to shift 5. That we have to fill here. 4 comma ID S5. ഈ കേസിൽ ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഡോട്ടിന് ശേഷം ടെർമിനൽസ് വരുന്ന കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു ലാസ്റ്റ് ഡോട്ട് വരുന്ന കേസ് ഇവിടെ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ആക്ഷൻ ഈ നമ്മുടെ പാസിംഗ് ടേബിളിനകത്ത് ഈ പാർട്ട് ഈ ഗോ ടു സൈഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ എന്താണ് ഡോട്ടിന് ശേഷം നോൺ ടെർമിനൽസ് വരുന്നുണ്ട്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ട്രാൻസിഷനും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ദർ ഈസ് വൺ ട്രാൻസിഷൻ ഫോർ ഇ അല്ലേ, അതായത് ഇ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് I8 മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതിവിടെ ഈ ഗോ ടു പാർട്ടിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഇ എന്നുള്ള നോൺ ടെർമിനലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 8 മൂവ് ചെയ്യണം. പിന്നെന്താണുള്ളത്,
എഫിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ എങ്ങോട്ടാണ്? I3-ലോട്ടാണ്. അപ്പം അത് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം. 4 നിന്ന് എഫ് ആകുമ്പോൾ 3. പിന്നെ വരുന്ന ഏതാ? ടീൻ്റെ കേസിൽ അല്ലേ? ടീൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്. ദിസ് വൺ, അതായത് I2. സോ for T we have to write 2, 8, 2, 3. ഇനി നമുക്ക് 5ൻ്റെ കേസ്. അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ 5 എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കാം. 5 എന്നുള്ള സെറ്റ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റ്. I5 is where is I5? Okay, this is I5. This has only a single item. F gives ID dot, and this corresponds to this step. If A gives alpha dot in II, then നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൻ്റെ എയുടെ ഫോളോ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ ഫോളോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടെർമിനൽസിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റെഡ്യൂസ് A gives alpha എന്ന് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ F is equal to ID ആണല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോളോ ഓഫ് എഫ് ആണ് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോളോ ഓഫ് എഫ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ഫോളോ ഓഫ് എഫിനകത്ത് വരുന്നത്? വിൽ ഹാവ് സിമ്പിൾസ്, ഓക്കെ, പ്ലസ് സ്റ്റാർ ബ്രാക്കറ്റ് ഡോളർ. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു സെറ്റ് റെഡ്യൂസ് ബൈ ദിസ് വൺ, റെഡ്യൂസ് ബൈ 6. ഓക്കെ, ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ R6 നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? R6, ഇവിടെ R6, പിന്നെ ഇവിടെ R6 ഇങ്ങനെ വരും. പിന്നെ നമുക്ക് ഗോ ടു പാർട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഗോ ടു പാർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വരുന്നില്ല, കാരണം നോൺ ടെർമിനൽസിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസിഷനൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കേസിലും ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഫിൽ ദി പാസിംഗ് ടേബിൾ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഹാവ് ദി ആക്ഷൻ പാർട്ട് ആൻഡ് ഗോ ടു പാർട്ട്. ഫൈനലി വി വിൽ ഹാവ് എ table like this for this example, and this can be used for our parsing algorithm that we have used in our previous example. Okay, thank you. Next നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് how to construct parsing table for CLR and LALR. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അൽഗോരിതം ഒക്കെ സെയിം ആണ്. നമുക്ക് ഈ ചേഞ്ച് വരുന്ന എവിടെ മാത്രമേ പാർസിംഗ് ടേബിൾ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് CLR എന്നുള്ള അൽഗോരിതം ഉണ്ടാവും, LALR എന്നുള്ള പാർസിംഗ് അൽഗോരിതം ഒക്കെ പാർസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു കൺസ്ട്രക്ട് CLR പാർസിംഗ് ടേബിൾ ആൻഡ് ഹൗ ടു കൺസ്ട്രക്ട് LALR പാർസിംഗ് ടേബിൾ. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നൊരു സാറിൻ്റെ വീഡിയോ അത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്. ഈ SLR പാസിംഗ് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ CLRഉം LALRഉം ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.